Online School of English by Alex Rubinoff. So the next one is about future. So we can use some structured sentences speaking of future. Говоря о будущем, мы можем использовать разные варианты. Например, to be going to construction. Мы знаем конструкцию, что мы собираемся что-то делать. Например, I'm going to travel a lot next year. Я собираюсь много путешествовать в следующем году. Future simple. I will do it. I will go to Spain when I have a vacation. Да, я поеду в Испанию, когда у меня будет отпуск. Также мы узнали недавно future perfect, результат к моменту в будущем. By the end of the year, к концу этого года, к концу текущего года я буду тем самым человеком, который уже съездит в Испанию. I will have gone to Spain by the end of the year. And I will have come back. А еще я успею вернуться. Alright? So, guys, please write your sentences. Пожалуйста, друзья, напишите несколько предложений, которые будут начинаться следующим образом. In 20 minutes, I'm going to, and what are you going to do in 20 minutes? Tomorrow I will, and what will you do tomorrow? And by the end of this month, I will have done something. К концу этого месяца я уже что сделаю? Сделаю что? Так, пожалуйста, поставьте на паузу и напишите ваше предложение, окей? Or I will go to the competition and I will destroy you. Or I will go to the competition and I will destroy you. Or I will go to the competition and I will destroy you. Alright, very good. Well done. Now let's talk about modals, modal verbs. Поговорим про модальные глаголы. Should следует. He should be attentive. Ему следует быть внимательным однозначно. He should be attentive. Can, физически может он быть внимательным, да. Он умеет быть внимательным. Почему нет? He can be attentive. Have to, он обязан. He has to be attentive. That's for sure. Don't have to. Да кто же его заставит-то? Да он не обязан быть внимательным вообще-то. Все время он точно не обязан быть внимательным. He doesn't have to be attentive all the time, right? Mustn't. Нельзя, ни в коем случае нельзя. We mustn't forget about being attentive. Нам нельзя забывать о том, что мы должны являться внимательными. То есть о процессе пребывания внимательными. По-русски очень сложно сказать, но вы понимаете, да? Being attentive, герунди, да? So we mustn't forget about being attentive. We should always be attentive. May, вероятность. Какая-то есть некоторая вероятность в будущем что-то произойдет. He may be attentive. Он может быть внимательным. Вероятно, что он будет внимательным, right? Could you be attentive, please? Could you be more attentive, please? Не могли бы вы, пожалуйста, быть более внимательными? Yeah? So let's use the same modals, but let's put it in negative and a question. Пожалуйста, поставьте на паузу и сделайте отрицание, где возможно, да? Don't have to и mustn't уже и так в отрицании. И вопрос. И задайте вопросы. Ладно? Okay. Very good. Are you ready? Let's check. Давайте проверим. He shouldn't be attentive. Should he be attentive? He can't be attentive. Can he be attentive? He has to be attentive. The negative. He doesn't have to be attentive. Does he have to be attentive? And may. He may not be attentive. Есть такая вероятность, что он не будет внимательным все-таки. May he be attentive? Может, все-таки будет? You couldn't be more attentive. Ты не мог бы быть внимательным. Probably. Alright? Okay? Or the affirmative. You could be attentive. Alright? Используем другую фразу. To try everything. Используем эти же модальные глаголы, вот эти все базовые, и используем фразу пробовать все. To try everything. Alright? Я надеюсь, вы написали ваше предложение. And if you're ready, then let's move on. The next one is about passive.
Пассивный залог и внезапно немножечко про determiners. Вспомним наши determiners. So, the first one, a lot of huge business centers are built every year. Большое количество огромных бизнес-центров строятся каждый день. They are built, то есть их строят, понимаете, да? Они являются строемыми. Очень странно звучит по-русски, но да, это так мы и говорим. Они являются строимыми, строящимися. Alright. This business center was built 2 years ago. Этот самый бизнес-центр был построен 2 года назад. Some new business center will be built next to my house. Какой-то новый бизнес-центр будет построен рядом с моим домом. Next to my house. Most business centers have been built by another company. Вот есть у нас одна компания и есть некая другая компания. Так вот, большинство бизнес-центров были уже построены, вот они построены все уже, другой компанией. By another company. Alright? So let's use a phrase to protect, защищать, and a kitty, котеночек. Let's use passive voice with this phrase. То есть котенок является защищаемым от собак каждый день. Или котеночек был защищен мной вчера от собак. Или котенок будет защищен, или котенок был уже защищен, мы уже только что вот его спасли. Have just done that. Давайте используем пассивный залог, поставим на паузу и напишем эти предложения. Окей? Alright, gorgeous, very good. Thank you very much. Now let's use gerund. Вспомним герундий, да? Герундий это что такое? Как плавать, плавание, читать, чтение, гулять, гуляние, да? То есть, по сути, процесс. Мы представляем себе процесс какого-то действия. Например, читать журналы, to read magazines. Reading magazines is fun. Читать журналы, чтение журналов, это вообще сплошное удовольствие, right? Although my friends can't stand reading magazines, хотя мои друзья терпеть не могут чтение журналов. My mom isn't used to reading magazines. Моей маме не очень-то привычно чтение журналов. I remember reading this magazine. Я отчетливо помню, как я читала этот магазин, то есть я помню чтение этого журнала, да? Right. Okay, so let's use gerund. Давайте используем герундий и используем это с фразой «слушать музыку». Прослушивание музыки, и напишите несколько предложений с тем, что может быть с прослушиванием музыки связано в вашей жизни. Alright? I remember reading something in herbology. I remember reading something in herbology. I remember reading something in herbology. Alright, okay. Well then, thank you very much. Отлично. Теперь вспомним про used to, be used to и get used to. Used to, когда-то раньше было действие, а сейчас уже нет. Be used to, являться привыкшим к чему-либо, к какому-то факту, к какому-то явлению. Get used to, только привыкать к нему, да? So, we used to be friends. Мы когда-то были друзьями. We used to be friends. We used to go for a walk together. We used to see each other very often. Be used to. I am used to being with her. Мне привычно быть с ней. Пребывание с ней мне привычно, да? Being with her. Герундий, да? Get used to. Привыкать. I got used to her kindness very quickly. Я привыкла к ее доброте очень быстро. Right? So I got used to spending time with her. Я уже привыкла к времяпровождению с ней, да? Проведению времени вместе с ней. Alright, so let's use to be more optimistic. В качестве, скажем так, объекта мы используем фразу быть более оптимистичным и напишем несколько предложений с used to, be used to и get used to. Alright?
Gorgeous. Okay, very good. Я надеюсь, у вас все получилось. Отлично. Ну, к примеру, давайте проверим. К примеру, что может быть? We used to be more optimistic. Когда-то мы были более оптимистичны. I am used to being optimistic. Да, мне привычно быть, пребывание оптимистичным. Это для меня нормально. I got used to being optimistic in my childhood. Я привыкла быть оптимистичной в детстве. К процессу пребывания оптимистичной. I got used to being optimistic. Alright, okay. Now action and description. Let's practice that. Потренируем действие описания. Фраза to move to Moscow, переезжать в Москву, и to be more rational, быть более рациональным, быть более, рациональным. Alright, so let's use it with some phrases. Несколько предложений, которые вам предложу, извините. Скажем их в утверждении, отрицании и в вопросе. Про эту девушку. About this girl. Через 10 лет она переедет в Москву. Через 10 лет она будет более рациональной. Окей. Готово? Утверждение, отрицание и вопрос. Да? Давайте проверим тогда. In 10 years, she will move to Moscow. In 10 years, she will be more rational. The negative. In 10 years, she won't move to Moscow. She won't be more rational. Will she move to Moscow? Will she be more rational in 10 years? Следующее. Should. Используем should. Готовы? Проверяем. She should move to Moscow. She should be more rational. The negative. She shouldn't move to Moscow. She shouldn't be more rational. The question. Should she move to Moscow? Should she be more rational? The next one. Last spring. Прошлой весной. Alright. Готовы? Проверяем. Проверяем, да? So yeah. Last spring she moved to Moscow. Last spring she was more rational. The negative. Last spring she didn't move to Moscow. She moved to New York. Or she wasn't more rational. And a question. Did she move to Moscow last spring? Was she more rational? The next one. Готовы? Mustn't. Нельзя. Нельзя ей, почему-то нельзя. Давайте напишем предложение с mustn't. Готовы? Let's check. She mustn't move to Moscow. Her mom is sick. She mustn't move to Moscow. She mustn't be more rational. She is very rational already. Alright, the next one. Could you please? Попросим ее. Давайте попросим ее переехать в Москву и быть более рациональной девушкой. Okay, let's try. Could you please move to Moscow? Could you please be more rational? Okay, very good. Next one. Let's use gerund. Давайте сделаем герундий. Переезжание в Москву и пребывание более рациональным человеком. Alright. Получается, давайте сравним. Moving to Moscow, being more rational. Right? So, мы можем это сказать в предложении. Например, I look forward to moving to Moscow. Я с нетерпением жду переезда в Москву. Or, I look forward to being more rational. С нетерпением жду того момента, когда же я наконец стану рациональным человеком. The next one, be used to, get used to. Пожалуйста, напишите ваше предложение про эту девушку и с этими фразами. Готовы? Проверяем. She is used to being more rational. Or the negative, she's not used to being rational. Or a question, is she used to being rational? Теперь когда-то было действие.
She used to be more rational. Когда-то она была более рациональной. She didn't used to be more rational. And a question, did she used to be more rational? Get used to, привыкание к чему-то. Right? Давайте проверим. Did she get used to moving to Moscow? Did she get used to being more rational? All right, very good, brilliant, прекрасно. Then that's all for today, guys. Thank you very much for watching. Теперь, дорогие друзья, у меня для вас супер-мега важное задание. Пересмотреть все ваши записи, все ваши распечатанные памятки, да, со всего курса, для того, чтобы освежить всю эту информацию, да. Кроме этого, если вы найдете какие-то моменты, которые будут вас смущать, или вы вообще чувствуете, что какая-то тема западает, надо ее повторить, пожалуйста, пересмотрите воркшоп по этой теме и задайте вопросы second teachers. Ладно? Alright, well then, thank you very much for watching. I wish you good luck and see you during this week. Еще на этой неделе увидимся. Bye-bye!